Hello students, welcome back to the chemistry YouTube channel. In previous lecture, we already discussed about the types of solid on the basis of their conductivities. They are classified into three types, that is conductors, insulators and semiconductors. So semiconductors have intermediate conductivity in the range of 10 raised to minus 6 to 10 raised to 4 ohm inverse, centimeter inverse or meter inverse in between conductors and insulators. So what is meant by semiconductors? Semiconductors are the substances which have conductivity in the range of 10 raised to minus 6 to 10 raised to 4 ohm inverse, meter inverse. In other way around, we can say the semiconductors are the substances which have small energy gap between valence band and conduction band. So on the basis of band theory, we can explain the electric properties of conductors, insulators and the semiconductors. Now in this lecture we want to discuss the types of semiconductors. There are two types of semiconductors, that is intrinsic semiconductor and another one is extrinsic semiconductor. What is meant by intrinsic semiconductor? The pure silicon and germanium semiconductors which have low conductivity in the range of 10 raised to minus 6 to 10 raised to 4 ohm inverse, meter inverse, right? Very low conductivity but higher than what? Lower than conductors but higher than insulators. They have conductivity in between conductor and insulators. So what is meant by semiconductors? Semiconductors are the substances which have conductivity in the range of 10 raised to minus 6 to 10 raised to 4 ohm inverse, meter inverse are called as semiconductors. So on the basis of band theory, we can also define semiconductors. The semiconductors are the substances which have small energy gap between valence band and conduction band. Valence band and conduction band, it is equal or less than 3 electron volt energy gap. So in semiconductor, the energy gap between valence band and conduction band is less or equal to 3 electron volt. So as you know, 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 raised to minus 19 joule. Okay. So what is meant by intrinsic semiconductor? Intrinsic semiconductors are the pure silicon germanium, just like silicon or germanium, pure semiconductors which have low but finite electric conductivity are called as semiconductors. Which type of semiconductors are called as intrinsic semiconductors? Once again, intrinsic semiconductors, the pure, the word is important, pure, the pure silicon germanium type, right? Semiconductors which have very low but finite electrical conductivity are called as intrinsic semiconductors. That means without impurity, they are pure without impurity. The another type is semiconductor is extrinsic semiconductor. What is meant by extrinsic? EXT indicate external, so you have to add external impurity. So what is meant by external semiconductor? You have to take one of the example in day-to-day life. An example is what? खोचरे सर, राईट, 100 मीटर धावण्याची स्पर्धा आहे, त्याच्यामध्ये खोचरे सर आणि जगातले सर्वजण सर्वात जास्त वेगाने धावणारे, त्याच्यामध्ये हुसेन बोल्ट असेल, राईट. तर सर्वजण बाळांनो पळायला सुरुवात करतात. त्याच्यामध्ये एक जण कोण आहे? खोचरे सर आहेत. आणि पळायला सुरुवात केल्यानंतर त्या स्टेडियममध्ये बसणारे सर्वजण अचंबित होतात. खोचरे सर सर्वांच्या पुढं, बोल्ट सहित सर्वजण पाठीमागं. खोचरे सर पुढं, बोल्ट पाठीमागं. खोचरे सर पुढं, बोल्ट पाठीमागं. आणि मग फायनली बाळांनो खोचरे सर स्पर्धा जिंकतात. खोचरे सरांना गोल्ड मेडल मिळतं. सर्व कमिटीतली मेंबर म्हणतात की खोचरे सरांचं अगोदर कुठंच नाव ऐकलं नाही आणि त्यांना गोल्ड मेडल कसं काय भेटलं. आणि मग फायनली बाळांनो खोचरे सरांच्यावरती चौकशी लागते आणि खोचरे सरांना चौकशीसाठी बोलवलं जातं. त्यांच्या काय टेस्ट करायच्या ते टेस्ट करून घेतात. दुसऱ्या दिवशी पेपरमध्ये बातमी अशी येते, खोचरे सर डोपिंग टेस्टमध्ये
दोषी आढळले. नार्को टेस्टमध्ये दोषी आढळले. आता खोचरे सर, त्यांचा पहिला नंबर का आला? खोचरे सर स्पर्धा का जिंकले? खोचरे सरांचं स्पीड बोल्टपेक्षा कसं काय जास्त होतं? मग त्यासाठी खोचरे सरांनी काय केलं होतं? आदल्या दिवशी खोचरे सरांनी अर्धा किलो चरस गांजा आफू म्हणजेच मॉर्फिन, कोडीन आणि हिरोईन खाल्लं होतं. राईट. तर काय खाल्लं होतं बाळांनो? चरस गांजा आफू, मॉर्फिन, कोडीन, हिरोईन. हे काय करतात? हे काय आहेत? पेन किलर्स आहेत. मॉर्फिन, कोडीन, हिरोईन्स हे काय आहेत? पेन किलर्स आहेत. आणि त्यामुळं रनिंग करताना खोचरे सरांना काही पेन होणार नाही. त्यामुळं त्यांचं रनिंगचं स्पीड कसं असणार? जास्त असणार. म्हणजे तुम्हाला सर काय म्हणायचं आहे? आपल्याला आपलं रनिंगचं स्पीड, कामाचं स्पीड वाढवता येऊ शकतं का नॅचरल स्पीडपेक्षा? तर हो. राईट. आणि मग त्यासाठी काय करावं लागतं? त्यासाठी खोचरे सरांनी काय केलं होतं? खोचरे सरांनी इम्प्युरिटी खाल्ल्या होत्या. कुठल्या इम्प्युरिटी खाल्ल्या होत्या खोचरे सरांनी? मॉर्फिन, कोडीन आणि हिरोईन. कुठल्या इम्प्युरिटी खाल्ल्या होत्या? मॉर्फिन, कोडीन, हिरोईन. म्हणजे चरस गांजा आफू म्हणजे ह्यांना म्हणायचं बाळांनो नार्कोटिक्स अनाल्जेसिक्स. काय म्हणायचं? नार्कोटिक अनाल्जेसिक्स. दीज आर इन्स्टंट पेन किलर्स. इन्स्टंट पेन किलर्स. दे अफेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम of खोचरे sir and they kill the pain during running. Okay, so मला काय करावं लागलं? मला इम्प्युरिटी खावायला लागली आणि इम्प्युरिटी खाल्ल्यामुळं काय झालं बाळांनो? माझं स्पीड वाढलं. मग स्पीड म्हणजे काय म्हणूया आपण? कंडक्टिव्हिटी. स्पीड म्हणजे काय म्हणूया आपण? कंडक्टिव्हिटी. याचा अर्थ आपल्याला सॉलिडची कंडक्टिव्हिटी बदलता येते का? येस, सॉलिडची कंडक्टिव्हिटी बदलता येते. आणि मग तुम्हाला काय करावं लागेल? त्याच्यामध्ये इम्प्युरिटी ऍड करावी लागेल. एक्सटर्नल इम्प्युरिटी त्याच्यामध्ये काय करावं लागेल? ऍड करावी लागेल. सो व्हॉट इज extrinsic semiconductors are of two types, N type of semiconductor and P type of semiconductor. खोचरे सर बातमी कोणती आली पेपर मध्ये? खोचरे सर डोपिंग टेस्ट मध्ये दोषी आढळले. आणि मग डोपिंग म्हणजे काय? व्हेरी सिंपल. मॉर्फिन, कोडीन, हिरोईन माझ्या शरीरामध्ये टाकण्याच्या प्रोसेसला काय म्हणायचं? डोपिंग म्हणायचं. आणि ते डोपिंग केल्यामुळं काय झालं? माझं पळण्याचं स्पीड काय झालं? वाढलं. कंडक्टिव्हिटी काय होते? वाढते. याचा अर्थ काय? बानो डोपिंग ही अशी एक प्रक्रिया आहे की त्याच्यामध्ये इम्प्युरिटी ऍड करून राईट कंडक्टिव्हिटी काय केली जाते? वाढवली जाते. सो व्हॉट इज मीन बाय डोपिंग? सो डोपिंग इज द प्रोसेस इन विच स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इम्प्युरिटी. ऍक्च्युली मी म्हणलं अर्धा किलो काही खाण्याची गरज नाही. चरस गांजा आपू थोडं जरी खाल्लं तर तो इफेक्ट होऊ शकतो. राईट. अर्धा किलो खाल्लं तर कदाचित जीवन पण राहणार नाही. तर बाळांनो डोपिंग म्हणजे काय? डोपिंग इज द प्रोसेस इन विच स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इम्प्युरिटी इज ऍडेड. आता खोचरे सर कसे होते? इंट्रिन्सिक होते. ज्यावेळेला माझ्यामध्ये इम्प्युरिटी नव्हती, ज्यावेळेला मी प्युअर होतो, ज्यावेळेला मी काही खाल्लं नव्हतं दुसरं, त्यावेळेला कसलं म्हणायचं खोचरे सर? इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर्स. आणि या इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर मध्ये मॉर्फिन, कोडीन, हिरोईन म्हणजेच काय टाकली? इम्प्युरिटी टाकली. माझं स्पीड काय झालं? वाढलं. त्या प्रोसेसला काय म्हणायचं? डोपिंग म्हणायचं. सो व्हॉट इज मीन बाय डोपिंग? So doping is the process in which small quantity of impurity is added. Small quantity of impurity is added into what? Into intrinsic semiconductor to increase the conductivity. To increase the conductivity is called as doping. Once again, what is meant by doping? So doping is the process in which small quantity of impurity is added into intrinsic semiconductor to increase the conductivity is called as doping. So this N type semiconductor and P type of semiconductor are the doped semiconductor. Are कसले conductor? Doped semiconductor. So what is mean by N type semiconductor? What is by P type semiconductor? So what is mean by extrinsic semiconductor? Right. The doped semiconductor which have more conductivity than intrinsic semiconductor are called as extrinsic semiconductors. Right. Extrinsic semiconductors always have more conductivity than
intrinsic semiconductor, right? So doped semiconductors which have more conductivity than intrinsic semiconductors, pure semiconductors, are called as extrinsic semiconductors. So extrinsic semiconductors always have external impurity. So these are impure, not pure. Extrinsic semiconductors are impure semiconductors. Now they are of two types. They are of two types, N-type semiconductor and P-type semiconductor. आता बघा किती सोपं आहे बघा. खोचरे सर जेव्हा प्युअर होते तेव्हा खोचरे सरांना काय म्हणायचं? खोचरे सरांना म्हणायचं इंट्रिन्सिक विदाउट इम्प्युरिटी, इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर्स. नाव इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर म्हणजे कॉलम नंबर 14. कशी गेली सून पहा बरे. कशी गेली सून पहा बरे. याच्यामध्ये बघानो फॉर एक्झाम्पल आपल्याला इथे सेमीकंडक्टर कुठले कसे करायचे? सिलिकॉन आणि जर्मेनियम बिलॉंग्स टू ग्रुप नंबर 14. सिलिकॉन and germanium, these are in pure state, and if they are in pure state, they are called as intrinsic semiconductors. And now in this intrinsic semiconductor you have to add the impurity. आता impurity कुठली ऍड करायचे? कॉलम नंबर 13 and कॉलम नंबर 15. कॉलम नंबर 13 and कॉलम नंबर 15 मधली काय करायचे? impurity आपल्याला काय करायची? ऍड करायचे. बघा बघा कॉलम नंबर 14, how much electrons present in the valence shell? The number of electrons present in the valence shell are 4. Column number 14, number of valence electron 4. Column number 13, Bal Gangadhar Indian Turk, number of valence electron 3. Column number 15, the number of valence electron is 5. You already know it. Okay. So column number 13, 14, 15, in which silicon and germanium belong to column number 14, are considered as a intrinsic semiconductor. तुम्हाला पहिल्यांदा हे समजलं पाहिजे की जर्मेनियम आणि सिलिकॉन या दोघांना तुम्हाला काय मानायचे आहेत? इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर मानायचे आहेत. आणि त्या जर्मेनियम सिलिकॉन म्हणजे कॉलम नंबर 14 मध्ये कॉलम नंबर 13 ची इम्प्युरिटी टाकायचे आणि कॉलम नंबर 15 ची इम्प्युरिटी टाकायचे. हे कळालं पाहिजे तुम्हाला. खोचरे सर म्हणजे कोण? कॉलम नंबर 14. मॉर्फिन कोडिन हिरोईन म्हणजे कोण? कॉलम नंबर 13 किंवा कॉलम नंबर 15. मग कॉलम नंबर 13 किंवा कॉलम नंबर 15 टाकलं की स्पीड काय होणार आहे? दोन्ही केस मध्ये स्पीड काय होणार आहे? वाढणार आहे. ओके, आता बघूया आपण. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 13 कॉलम 3, 15 कॉलम इज 5, and the host atom silicon germanium, the number of valence electron is 4. Now what kind of impurity you have to add? If column number 14 has 4 host particle have 4 valence electron and you are adding 13 column impurity, 13 group impurity, that means it is less than 4. That is why it is called as electron poor impurity. It is also called as dopant. Impurity is also called as what? Impurity is also called as dopant. लक्षात ठेवा. Impurity is also called as what? Impurity is also called as dopant. 15 group elements having 5 valence electron which is greater than 14 group element, silicon and germanium greater than 14 group element, that is why it is called as electron rich impurity. Electron rich impurity. आता आपण काय करूया? आता आपण डोपिंग करूया. काय करूया? डोपिंग करूया बाळांनो. आता डोपिंग करताना काय करा? मला पहिल्यांदा करायचा एन टाइप सेमीकंडक्टर. आता एन टाइप सेमीकंडक्टर तयार कधी होतो? ग्रुप नंबर 15 जर ऍड केला तर एन टाइप सेमीकंडक्टर तयार होतो. मग त्याला नाव एन का दिलं ते तयार झाल्यानंतर तुम्हाला समजेल. फॉर एक्झाम्पल बाळांनो, मी काय केलं? फॉस्फरस इम्प्युरिटी सिलिकॉन मध्ये टाकली. फॉस्फरस इम्प्युरिटी सिलिकॉन मध्ये. सो ड्युरिंग क्रिस्टलायझेशन ऑफ सिलिकॉन क्रिस्टल you have to add small quantity of phosphorus impurity. What will happen? The lattice site of silicon is occupied by impurity phosphorus. Phosphorus have how many valence electron? Phosphorus have 5 valence electron, out of which 4 electrons. These dots indicate electrons of phosphorus and this cross indicate electron of silicon. So in pure silicon has 4 valence electron,
Germanium has 4 valence electron and they form 4 covalent bond with neighboring 4 silicon. For example, consider this silicon. This silicon is attached to 4 other silicon atoms. Now here, phosphorus has 5 electrons, out of which 4 electrons are involved in covalent bonding with neighboring 4 silicon atoms. 1 extra electron is remaining. 1 extra electron. So this extra electron is free. It occupies which interstitial space which is present in crystal lattice. Okay. Now what will happen? Under applied electric field, this electron, right, occupies present in conduction band, and as we know, electrons present in conduction band are free. They are delocalized over entire crystal and they conduct electricity. So presence of extra electron increases conductance conductivity in extrinsic semiconductor as compared to intrinsic semiconductor. इथं फक्त कोण आहे? सिलिकॉन आहे. इथला सिलिकॉनच्या जागेवर कोण आला? फॉस्फरस. हा फॉस्फरस के इलेक्ट्रॉन किती आहेत? 5. 4 इलेक्ट्रॉन काय करतात? कोव्हॅलेंट बॉन्ड. 1 इलेक्ट्रॉन कसा राहतो? एक्स्ट्रा. आणि हा एक्स्ट्रा राहिलेला इलेक्ट्रॉन कुठे आहे? कंडक्शन बँड मध्ये आहे आणि मग तो काय करेल? इलेक्ट्रिसिटी जास्त कॅरी करेल. इन extrinsic semiconductor, in n type of semiconductor, due to presence of 1 extra electron in conduction band, increases the conductivity of n type of semiconductors. So n type of semiconductor. आता n नाव काय दिलं बघा. आता इथं कंडक्टन्स का वाढला? हा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कुठल्या बँड मध्ये गेलाय? कंडक्शन बँड मध्ये गेलाय. The increase in conductivity due to extra electron, and electron carries which charge? इलेक्ट्रॉन कॅरीज निगेटिव्ह चार्ज. निगेटिव्ह या शब्दामधलं पहिलं लेटर कुठलं? एन. आणि एन म्हणून घेतलेलं एन टाइप सेमीकंडक्टर. 5 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, इलेक्ट्रॉनचा चार्ज निगेटिव्ह, आणि निगेटिव्ह मधला एन म्हणजे एन टाइप सेमीकंडक्टर. 5 इलेक्ट्रॉनची इम्प्रिंट टाकली, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा. इलेक्ट्रॉन वरती चार्ज कोणता? मायनस. मायनस काय? निगेटिव्ह. आणि मग एन मधलं निगेटिव्ह मधलं एन म्हणजे एन टाइप सेमीकंडक्टर. आणि मग सोपं झालं. पी टाइप सेमीकंडक्टर साठी काय करावं लागेल? पी टाइप सेमीकंडक्टर साठी 13व्या कॉलम मधली इम्प्युरिटी काय करावं लागेल? आपल्याला ऍड करावं लागेल. बघा काय करतोय. इन पी टाइप सेमीकंडक्टर यू हॅव टू ऍड अल्युमिनियम instead of silicon. we are taking example of germanium. Aluminium germanium मध्ये जर ऍड केलं तर one of the lattice site of germanium is occupied by aluminium. नाव इथं बाळांनो फॉस्फरस आहे, इम्प्युरिटी आहे. तशी इथं इम्प्युरिटी कुठली घेतली? अल्युमिनियम इम्प्युरिटी घेतली. आता what will happen? Aluminium has 3 valence electron, out of which, right, we can say all the 3 valence electron of aluminium, right, take part in bonding with neighboring 3 germanium or silicon atoms. 3 neighboring germanium or silicon atoms. Now there is missing electron at one side. There is missing electron at one side, creates an hole. Under applied electric field. आता इथं होल का तयार झालं? कारण की चौथा इलेक्ट्रॉन अल्युमिनियम कडे नाहीये, त्यामुळे फक्त इथे इलेक्ट्रॉन क्रॉस असणार जर्मेनियमचा. एक काय असणार? कॅव्हिटी, वॅकन्सी. A electron is missing from one side, create a vacancy, and this vacancy is called as hole, and this electron vacancy is called as hole. Under applied electric field, this hole migrates towards negative electrode. These holes are migrated towards negative electrode, right? That means holes carries with charge. If they are migrated towards negative electrode, that means they carries positive charge. In other words, we can say, right, from neighboring electron pair, one of the electron gets shifted into electron vacancy. We can say hole. So electrons are migrated towards hole, or we can say hole accept an electron from neighboring electron pair. So we can say under applied electric field, hole migrate towards negative
and electrons migrate towards positive electrode, as you already know. So in p-type semiconductor also, what you observed in band gap, right? What you observed, right? One of the electron holes creates partial filled valence band. Due to presence of hole electron vacancy, there is partial filled valence band creates, and due to this partially filled valence band, under applied electric potential, electron moves through partially filled valence band, and hence conductivity what? Increases. So conductivity increases due to what? Vacancy, electron vacancy. It is called as hole, and hole is positively charged. Why it is positively charged? Because it migrates towards negative electrode under applied electric field. So automatically hole positive, and positive first letter is P, and that is why it is called as p-type semiconductor. So N means negative charge carries by electron, P means positive, and positives are holes. So what is mean by N-type semiconductor and p-type semiconductor? Very simple. आता बघा हे लक्षात कसं ठेवायचं बघा. 15व्या सुरुवात कुठे नाना पाटेकर असेपर्यंत सब बिकता है. बाळ गंगाधर इंडियन टिळक कशी गेली सुन पहा बरे. नाना पाटेकर असेपर्यंत सब बिकता है. बाळो नाना पाटेकर लक्षात कसं ठेवायचं. एन टाइप सेमीकंडक्टर. नाना पाटेकरची इम्प्रिंट टाकली एन टाइप सेमीकंडक्टर तयार होतो. मग 13वीची टाकली तर काय होणार. बाळ गंगाधर इंडियन टिळक. नाना पाटेकर एन टाइप, बाळ गंगाधर पी टाइप. नाना पाटेकर एन टाइप, बाळ गंगाधर पी टाइप. नाना मधला एन म्हणजेच बाळांनो एन टाइप सेमीकंडक्टर. हे विसरायचं नाही. असं म्हणू नका नाना पुढचा पाटेकर, मग पाटेकर म्हणजे पी टाइप असं म्हणू नका, म्हणजे झालं. राइट. ओके. सो नाना पाटेकर असेपर्यंत if you add the impurity of 15 group element into silicon, germanium, intrinsic semiconductor, what will happen? N-type semiconductors are formed. So N-type, for N-type semiconductor you have to add 15 group, electron reach. If electron reach having 5 valence electron impurity belonging to 15 group, if added into pure silicon, germanium, intrinsic semiconductor, N-type semiconductor is formed. When N-type semiconductor is formed, when electron reach 5 electron impurity belonging to 15 group elements, नाना पाटेकर असेपर्यंत सब बिकता है. If you added into pure silicon, germanium, intrinsic semiconductor, N-type extrinsic semiconductor is formed. When p-type semiconductor is formed, when p-type semiconductor is formed, when electron poor 3 electron impurity belonging to 13 group, when added into silicon, germanium, pure intrinsic semiconductors, then what will happen? P-type semiconductor is formed. For N-type, Nana Patekar, N-type semiconductor, Bal Gangadhar Tilak, P-type semiconductors. Okay. As temperature decreases, semiconductor is converted to insulator. So at very low temperature, semiconductor act as insulator. At very high temperature, right, semiconductor act as a conductor. As you already know, I hope all you understand. काही शंका असेल बाळांनो तर तुम्ही कमेंट मध्ये जरूर लिहा. मी त्याचा आन्सर करेन किंवा नवीन एक व्हिडिओ त्यासाठी मी काय करेन तयार करेन. आय होप ऑल यू अंडरस्टँड इट. ओके. थँक यू सो मच फॉर वॉचिंग.